πρόθυμος να απαντήσει. Θα ρωτήσω εγώ για να ξεκινήσουμε πόσο δύσκολο ήταν να βρει όλους αυτούς τους χώρους, φαντάζομαι, μέσα στην εποχή αυτή, so that the question that I would like to ask that was it to find all these places to create the right atmosphere? Well, it was actually surprisingly easy. Shockingly so, America has a lot of awkward zones. Ήταν σχετικά πολύ εύκολο, γιατί η Αμερική έχει πολλούς χώρους που μοιάζουν με τοπία αποκάλυψης, με φωτιές και τέτοια. My production designer spent weeks on Google Earth looking across the country of America, and anytime he saw a dark patch, he would zoom in. Ο διευθυντής φωτογραφίας έψαξε μέσω του Google Earth και όπου εκεί έβλεπε μαύρο σημείο, έκανε zoom για να δει τι ήταν για να το χρησιμοποιήσουν. But there are a lot of places, what's called flyover zones in America, where, you know, outside of cities like New York and LA, that have been severely neglected. Their industries have collapsed. Υπάρχουν κάποια μέρη που τα λένε flyover places έξω από τη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες, όπου είναι περιοχές που έχουν εγκαταλειφθεί εντελώς και δίνουν αυτή την εντύπωση του καταστρωμένου. So that's where we went, and also places like Katrina, the post cleanup in New Orleans of Katrina, and mining in Pennsylvania, and Mount St. Helens, where a mountain is blown up. Και άλλα μέρη όπως η Κατρίνα και επίσης το Mount Helen και άλλα μέρη σαν αυτά, όπου ήταν οι κατάλληλοι χώροι για να δώσουν την ατμόσφαιρα. And our budget couldn't extend to come over here for after the fires. But yeah, there's place, every country has its own experience in that sense. Ο υπολογισμός μας δεν μας επέτρεπε να δούμε και στην Ελλάδα να καλύψουμε το χώρο που υπήρχαν οι φωτιές, αλλά σε όλα τα μέρη υποθέτω ότι υπάρχουν τέτοιοι χώροι. Ναι. Σε αυτή την εποχή της πλήρους αποσταθεροποίησης, τι τον έκανε να διαλέξει αυτό το θέμα, πρώτο ερώτημα, και το δεύτερο, αν πιστεύει ότι κάπου εκεί στα νότια, που λέει η ταινία, υπάρχει η λύση. So these two questions, the one is age of everything, what made you choose this kind of film. The other one is where you say that it's down without the scope. What made you think that the scope is out? Well, that actually came from the book, but it's a world of, well, to me, what struck me, that made me want to make this film was actually the love story between a father and son. Το θέμα του Νότου είναι το στοιχείο που είναι στο βιβλίο, γι' αυτό το ακολούθησε. Το άλλο το θέμα γιατί επέλεξε αυτή την ταινία σε τέτοια περίοδο είναι εκείνο που τον ενδιέφερε ήταν η ιστορία αγάπης ανάμεσα στον πατέρα και τον γιο. And the apocalyptic setting is really just a projection of a parent's worst fears, but also humanity's worst fears. Το φόντο το αποκαλυπτικό εκφράζουν και τους φόβους της ανθρωπότητας. What I love about Greek mythology is the under extreme pressure, the conflict that comes out, and it shows the best and the worst in human nature. Το που μου αρέσει στην ελληνική μυθολογία και στην ιστορία είναι η σύγκρουση που υπάρχει στον άνθρωπο και το τι βγαίνει μέσα από αυτή τη σύγκρουση.
mine because, firstly, because of his face. There was something that reminded me of, the book reminded me of Grapes of Wrath. And Viggo's face fits into the Midwest under. Επέλεξε τον Βίγκο Μόρτενσεν γιατί κάτι στο πρόσωπο του εκφράζει αυτό που έχει στις μεσολυτικές πολιτείες και του θύμισε πολύ τα σταφύλια της οργής. And as an everyman, he also had a great physicality about him, where you could believe that he could go through that. Και εκφράζει τον καθένα και έχει αυτό κάτι στο πρόσωπό του που εκφράζει κάποιον στον οποίο μπορείς να πιστέψεις. And an intensity where he gives 110% and with a wide emotional range. Και έχει μια δύναμη και μια ένταση στο χαρακτήρα που είναι 110% αυτό που περιμένεις να σου δώσει και να το πιστέψεις. And then came The Boy, which was for Viggo and myself the greatest fear of making this film. Και μετά ήταν η επιλογή του παιδιού που και για τον Βίγκο και για τον ίδιο ήταν ο μεγαλύτερος φόβος το πώς να βρουν το παιδί και να φτιάξουν αυτή την ταινία. I almost thought of not making the film because of my worry about ever finding a boy that could go through this. Παρολίγο να μην κάνω την ταινία γιατί φοβόμουν ότι δεν θα έβρισκα το κατάλληλο αγόρι για να παίξει το ρόλο αυτό. But he is actually Australian and he came in very late as just some friends recommended him and he was a great gift because he was so mature beyond his years. Ήταν Αυστραλός και τον βρήκαμε την τελευταία στιγμή γιατί τον πρότειναν κάθε φίλοι και ήταν πράγματι πολύ όριμος για τον ρόλο που τον ήθελε. And then the others all followed. Charlize, a beautiful woman, but with great power and strength. Οι άλλοι ακολούθησαν και η Charlize ήταν μια γυναίκα με πολύ δύναμη και ομορφιά